Las 9 casas embrujadas más aterradoras de América, Historias de lo sobrenatural. América es una tierra llena de historia, pero hay algunas historias que se niegan a permanecer en el pasado. Desde majestuosas mansiones hasta cárceles olvidadas, hay lugares donde las paredes susurran, las sombras se mueven y las almas nunca encuentran realmente la paz. En este video, te invitamos a explorar 9 de las casas embrujadas más aterradoras de Estados Unidos, donde el miedo siempre persiste y la presencia de lo místico es innegable. Atrevite a entrar si te sientes valiente, pero recuerda que no todos los visitantes salen ilesos. 1. La Casa del Asesinato con Hacha de Villisca, Iowa en 1912, una brutal masacre sacudió la pequeña ciudad de Villisca, Iowa, dejando un oscuro y aterrador legado. 8 personas inocentes, incluidos 6 niños, fueron asesinadas salvajemente mientras dormían con un hacha. El perpetrador nunca fue capturado, y la casa se ha vuelto infame por los espíritus inquietos de las víctimas que, según se dice, atormentan sus pasillos. En la mañana después del ataque, se descubrieron los cuerpos, y la escena sombría dentro de la casa conmocionó a la comunidad. Sangre salpicada en las paredes y pisos marcaba las huellas de una crueldad más allá de la imaginación. Aunque el asesino dejó pistas, nunca fue apresado, dejando un misterio que sumió a los habitantes del pueblo en una pesadilla duradera. La historia de la masacre de Villisca se difundió rápidamente, y la casa pronto se convirtió en un aterrador hito, atrayendo tanto a curiosos como a investigadores paranormales. Durante décadas, la Casa del Asesinato con Hacha de Villisca ha sido considerada uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Las almas de las víctimas parecen persistir, con fenómenos escalofriantes como el sonido de risas infantiles y susurros fantasmas rompiendo el silencio de la noche. Los investigadores paranormales han grabado extrañas ocurrencias, desde pasos desincorporados resonando en habitaciones vacías hasta voces débiles pidiendo ayuda. A veces se ven figuras sombreras, como si los espíritus estuvieran atrapados, buscando eternamente una salida. La gente se pregunta si estos sonidos inquietantes son los espíritus de las víctimas inocentes, incapaces de encontrar paz, o si algo más oscuro podría estar atormentando esta casa maldita. ¿Podría la casa estar bajo el hechizo de una fuerza malévola que continúa sembrando miedo entre aquellos que entran? Hoy en día, la Casa del Asesinato con Hacha de Villisca se erige como un escalofriante recordatorio de un evento de pesadilla que sigue envuelto en misterio. Aquellos lo suficientemente valientes como para visitarla a menudo buscan pistas sobre la trágica noche de 1912, con la esperanza de descubrir la identidad del asesino o conectarse con los espíritus inquietos que atormentan la casa. Pero a pesar de todos los esfuerzos, la verdadera historia de esa fatídica noche permanece sin resolver, dejando la inquietante pregunta, ¿son algunos misterios demasiado horribles para ser comprendidos realmente? 2. Casa Whaley, San Diego, California. La Casa Whaley en San Diego no es solo una estructura histórica, es uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Construida en 1857 por Thomas Whaley, eligió un terreno con una historia sangrienta, fue el sitio de la primera ejecución pública de la ciudad.
En 1852, un ladrón llamado Yankee Jim Robinson fue ahorcado aquí. La muerte violenta de Robinson dejó una marca duradera en este terreno, y muchos creen que su espíritu sigue acechando la casa hasta el día de hoy. La familia Whaley, que esperaba construir un futuro brillante en su nuevo hogar, fue golpeada por eventos trágicos. Las muertes infantiles plagaron a la familia, arrojando una sombra de dolor y pérdida de la que era difícil escapar. Trágicamente, algunos miembros de la familia también se quitaron la vida, incluida una de las hijas de Thomas Whaley. Estas muertes repentinas solo añadieron a las escalofriantes historias que rodean la casa. Tanto locales como visitantes informan de experiencias extrañas aquí, y con el tiempo, la casa Whaley se ha convertido en un destino popular para aquellos intrigados por lo sobrenatural. En la sombría y fría atmósfera de la casa, los visitantes a menudo escuchan sonidos misteriosos. Pasos pasados parecen resonar a través de las habitaciones, como si el espíritu de Yankee Jim Robinson todavía vaga inquieto. La risa escalofriante de un niño resuena desde habitaciones hace tiempo abandonadas, enviando escalofríos por la espalda. Muchos incluso han visto la figura de un hombre vestido con atuendo del siglo XIX aparecer y deslizarse por la sala de estar. Según la leyenda, este es el propio Thomas Whaley, el propietario original, que parece estar atado a la casa y aparece para saludar a los invitados no invitados. Las experiencias escalofriantes en la casa Whaley no son mera leyenda. Investigadores paranormales, junto con visitantes curiosos, han registrado avistamientos de figuras sombrías, puertas que se abren y cierran solas, y la sensación de ser observados. El tenue aroma de lavanda, la fragancia preferida de la SRA Whaley, a veces flota en el aire, como si nos recordara a aquellos que una vez vivieron y murieron allí. Los susurros que resuenan a través de las paredes parecen contar una historia enterrada en el tiempo. Se dice que la casa Whaley es un puente hacia el oscuro pasado de San Diego, donde cada rincón sombrío guarda una memoria. Las almas inquietas, las tragedias de la familia y la dolorosa historia de la ciudad siguen vivas en cada ladrillo. La casa Whaley puede ser más que un guardián de la historia, preserva los ecos del otro lado, un símbolo de que el oscuro pasado, a veces, nunca reposa realmente. 3. La casa de Lizzie Borden, Massachusetts Fall River, un pequeño y pacífico pueblo en Massachusetts, se convirtió en 1892 en el centro de uno de los casos más escalofriantes en la historia de Estados Unidos. En una modesta casa de 2 pisos, se desarrolló una horrenda tragedia. Andrew Borden y su segunda esposa, Abby, fueron brutalmente asesinados. Ambos fueron asesinados a hachazos, y sus horribles heridas persiguen la casa y la pequeña comunidad. La persona acusada de este crimen fue nada menos que Lizzie Borden, la propia hija de Andrew, conocida como una hija obediente. En el juicio, Lizzie fue absuelta por falta de pruebas, pero la opinión pública aún la consideraba la asesina. Las preguntas sobre el motivo del crimen, las oscuras circunstancias del caso e incluso los detalles escalofriantes han convertido la historia de Lizzie Borden en una oscura leyenda.
Muchos creen que Lizzie nunca logró escapar de la sombra de los asesinatos. A pesar del veredicto del tribunal, vivió el resto de su vida bajo sospecha y evitó la atención pública, pero su nombre quedó para siempre vinculado a la masacre de la familia Borden. Hoy en día, la casa donde ocurrieron los asesinatos se ha transformado en una famosa posada, atrayendo a visitantes de todo el mundo en busca de experiencias fantasmales. Se cree que el lugar está encantado por los espíritus de las víctimas, y posiblemente incluso por la propia Lizzie. Muchos huéspedes han jurado que escuchan pasos pesados resonando en los pasillos por la noche, como si alguien estuviera acercando en las sombras. Las puertas a menudo se cierran de golpe sin que nadie esté cerca. En la atmósfera fría y opresiva de la casa, hay una sensación de ser observado, como si un espíritu inquieto guardara un oscuro secreto. Las historias de fenómenos paranormales en la casa de Lizzie Borden han atraído a investigadores paranormales que esperan descubrir respuestas a la inquietante atmósfera que envuelve el lugar. Numerosos informes documentan avistamientos de una mujer vestida con ropa del siglo XIX deslizando por las habitaciones o la sensación de un escalofrío que recorre el ambiente, como si alguien acaba de pasar. Algunos incluso han afirmado haber escuchado susurros indistintos que resuenan desde las habitaciones. Algunos rumores sugieren que los espíritus de Andrew y Abby Borden buscan justicia, atrapados en este espacio con un deseo de venganza. Sin embargo, otros creen que la propia Lizzie está guardando sus oscuros secretos, nunca permitiendo que sean completamente expuestos. Los trágicos eventos en la casa Borden se han arraigado en la memoria estadounidense, convirtiéndose en un relato inquietante de un misterio que permanece sin resolver. Aquellos que son lo suficientemente valientes como para buscar experiencias allí a menudo se van con una inquietud indescriptible, atormentados por la idea de que a veces, el pasado nunca realmente duerme. Están esas almas realmente encontrando paz, o el misterio de Lizzie Borden perdura para siempre en las sombras de esas paredes? La casa Borden, con su apariencia aparentemente ordinaria, ahora se erige como un monumento a la oscuridad, donde la historia y la leyenda se cruzan en un ciclo interminable, nunca llegando a una conclusión. 4. Casa Misteriosa Winchester, California. La Casa Misteriosa Winchester no es solo una construcción, es una manifestación física del miedo y la tristeza. Imagina estar en medio de pasillos interminables, escaleras que conducen a ninguna parte y puertas que se abren al vacío, un verdadero rompecabezas arquitectónico. Esta extraña propiedad, que consta de más de 160 habitaciones, fue construida por Sarah Winchester, la viuda del famoso fabricante de armas. Tras la trágica pérdida de su esposo y su hija pequeña, Sarah se sumió en una profunda pena y culpa. Aterrorizada por sus perdidas, Sarah se convenció de que las almas de quienes habían sido víctimas del rifle Winchester buscaban venganza en su contra. Esta creencia se convirtió en una obsesión que la llevó a buscar el consejo de una medium. La medium advirtió a Sarah que, para escapar de la ira de estos espíritus vengativos, debía continuar construyendo, día y noche, sin pausa. Siguiendo este escalofriante consejo,
Será emprendió un monumental proyecto de construcción que se extendió durante asombrosos 38 años. La casa se transformó en un laberinto desconcertante, ya que se construyeron, remodelaron y luego demolieron habitaciones, todo sin ningún plan arquitectónico coherente. El único principio que guiaba la construcción era confundir y desorientar a los espíritus que la atormentaban. Puertas ocultas, escaleras que se enrolan hasta los techos y ventanas que dan a otras habitaciones añaden a la atmósfera inquietante de la propiedad. Cada decisión era un intento desesperado de crear un santuario frente a las fuerzas sobrenaturales que creía que la perseguían. Hoy, la casa misteriosa Winchester se erige como un testimonio de la tristeza no resuelta de una mujer y un monumento al miedo que la envolvía. Los visitantes acuden en masa a la propiedad, atraídos por su peculiar arquitectura y las escalofriantes historias que resuenan a través de sus pasillos. Muchos han informado haber escuchado ruidos extraños reverberando por los corredores, susurros suaves, el sonido de pasos y puertas que chirrían al abrir solas. Otros afirman haber vislumbrado apariciones fantasmales reflejadas en los espejos. O haber sentido un inexplicable escalofrío que les recorre la espalda. El legado de la casa misteriosa Winchester está impregnado de misterio y folklore, invitando a la especulación sobre la verdadera naturaleza de los espíritus que pueden habitar sus paredes. Podría ser que las almas de aquellos que perdieron la vida a causa del rifle Winchester están atrapadas dentro de esta estructura laberíntica, su presencia entralizada para siempre con los desesperados intentos de Serra por construir un refugio? O tal vez estos espíritus vagan libremente, buscando justicia o cier tras sus muertes prematuras? Mientras los huéspedes navegan por el laberinto de habitaciones y corredores, se ven obligados a reflexionar sobre si los espíritus de las víctimas de Winchester permanecen confinados por las mismas paredes que se pretendían proteger a Serra o si han encontrado consuelo más allá de la tumba. La enigmática atmósfera de la casa misteriosa Winchester plantea inquietantes preguntas sobre la relación entre los vivos y los muertos, las cargas de la culpa y hasta donde estaría dispuesta a llegar una mujer para escapar de los horrores de su pasado. En un lugar donde cada rincón guarda una historia y cada eco podría pertenecer a un espíritu que busca paz, los visitantes se sienten cautivados por la inquietante historia de la mujer que construyó un hogar de belleza y miedo. 5. La Casa Amityville, Nueva York ubicada en un aparentemente tranquilo vecindario suburbano, la Casa Amityville está envuelta en un inquietante secreto que ha cautivado y aterrorizado a quienes escuchan su historia. En 1974, este hogar una vez inocente se convirtió en el escenario de un espantoso asesinato que impactó a la nación. Ronald DeFeo Jr., en un aterrador acto de violencia, quitó la vida a toda su familia mientras dormían, dejando atrás 6 cuerpos sin vida que fueron encontrados pacíficamente descansando en sus camas. Los detalles que rodean esta tragedia fueron tan peculiares y bizarros que dejaron a incluso los detectives más experimentados sintiendo un profundo temor y desasosiego. La investigación reveló una serie de circunstancias extrañas que arrojaron una larga sombra sobre la casa. DeFeo afirmó que escuchó voces que lo instaban a cometer los asesinatos,
una escalofriante afirmación que solo profundizo el misterio de la casa. A pesar del horror que se había desatado en su interior, la propiedad permaneció vacante por poco más de un año antes de que encontrara nuevos ocupantes, la familia Lutz. Sin conocer la sangrienta historia de la casa, George y Kathy Lutz y mudieron, listos para empezar de nuevo. Sin embargo, su casa de ensueño rápidamente se convirtió en una pesadilla. Los Lutz experimentaron una serie de fenómenos aterradores durante su breve estancia. En solo 28 días, se vieron obligados a huir de la casa en pánico, convencidos de que estaban siendo atormentados por fuerzas oscuras. Informaron sobre sucesos extraños como puntos fríos, olores extraños y la sensación de ser observados. Quizás lo más perturbador de todo fueron las afirmaciones de apariciones fantasmales y los infames, paredes que sangran, que les hicieron sentir que no estaban solos en la casa. La familia describió una sensación de presagio que permeaba cada rincón del hogar, sugiriendo una presencia maligna acechando fuera de la vista. A pesar de su dramática salida, la leyenda de la casa Amityville solo creció. A lo largo de los años, la propiedad cambió de manos varias veces, pero las historias de su pasado embrujado permanecieron. Investigadores paranormales y buscadores de emociones han sido atraídos al sitio, ansiosos por descubrir la verdad detrás de los escalofriantes relatos. Muchos creen que los espíritus de la familia de feo todavía recorren los pasillos, atrapados en un ciclo de tragedia y tormento, mientras que otros sugieren que algo aún más siniestro podría estar acechando dentro de las paredes de la casa. A medida que continúan circulando historias de actividad paranormal y fenómenos inexplicables, la casa Amityville se ha consolidado en la cultura popular como uno de los lugares más infames embrujados en América. Libros, documentals y películas de terror se han inspirado en su oscura historia, cada relato añadiendo capas a la compleja narrativa que rodea la casa. Las experiencias de la familia Lutz fueron documentadas en el bestseller, The Amityville Horror, que atrajo la atención nacional hacia el sitio y lo convirtió en un nombre conocido. El misterio que rodea la casa Amityville plantea la pregunta, ¿qué sucedió realmente dentro de sus paredes? ¿Están los espíritus de la familia de feo todavía atrapados, buscando un cierre por su muerte prematura, o hay una entidad más maligna que ha reclamado la casa como propia? La combinación de una historia trágica y eventos inexplicables ha asegurado que la casa Amityville siga siendo una fuente de intriga y miedo, un lugar donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural se difumina, dejando a todos los que se encuentran con su historia atormentados por la oscuridad que se encuentra en su interior. 6. Lemp Mansion, Missouri. Una vez un brillante símbolo de prosperidad y éxito, la Lemp Mansion en Missouri se ha transformado en un recordatorio inquietante de tragedia y desesperación. Esta grandiosa residencia, que pertenecía a la adinerada familia Lemp, fue una destacada figura en la sociedad de St. Louis. Conocidos por su próspero negocio cervecero a finales del siglo XIX y principios del XX, los Lemp disfrutaron de una inmensa riqueza y influencia. Sin embargo, con el amanecer del nuevo siglo, su fortuna comenzó a desmoronarse,
lo que levo a una serie de eventos trágicos que mancharían su legado para siempre. El declive de la fortuna de la familia Lemp estuvo marcado por una serie de circunstancias desafortunadas, incluyendo la llegada de la prohibición, que golpeó devastadoramente su imperio cervecero. A medida que su riqueza se disipaba, también lo hacía la unidad y felicidad de la familia. Uno a uno, los miembros de la familia enfrentaron una abrumadora desesperación, culminando en una serie de suicidios que resonaron a través de las paredes de su amado hogar. En total, 4 miembros de la familia Lemp se quitaron la vida dentro de la mansión, cada muerte añadiendo otra capa de tristeza a la ya problemática historia de la casa. Hoy en día, la Lemp Mansion opera como un restaurante y posada, atrayendo a visitantes ansiosos por cenar en un lugar impregnado de historia. Sin embargo, los restos de su oscuro pasado continúan persistiendo, ya que muchos huéspedes informan haber experimentado fenómenos inquietantes durante su estancia. Los comensales han compartido historias de figuras sombrías que corren por la gran escalera, el inexplicable sonido de una mujer llorando suavemente en la noche, y caídas repentinas de temperatura en ciertas habitaciones que una vez pertenecieron a la familia. Estas experiencias evocan una sensación de inquietud, como si los espíritus de la familia Lemp estuvieran atrapados dentro de las paredes de la mansión, incapaces de escapar del trágico destino que les ocurrió. El personal de la cocina también ha reportado sucesos peculiares, como utensilios que se mueven solos y puertas que se abren y cierran sin explicación. Los huéspedes que cenan en el restaurante han descrito sentir una presencia invisible observándolos, una sensación que es tanto escalofriante como cautivadora. A medida que las historias de estos encuentros circulan, la Lemp Mansion se ha convertido en un lugar de encuentro para cazadores de fantasmas y entusiastas paranormales, todos atraídos por la fascinación de descubrir la verdad detrás de la historia embrujada de la casa. A pesar de su transformación en un vibrante restaurante y posada, el trágico pasado de la familia Lemp serve como un recordatorio constante de las penas que se desarrollaron dentro de sus muros. Muchos creen que las almas de los miembros de la familia Lemp perderán, atrapadas en un ciclo eterno de dolor y arrepentimiento. Las experiencias inquietantes reportadas por los visitantes plantean preguntas sobre la naturaleza de estos espíritus, son simplemente vestigios de una época pasada, o buscan un cierre para las tragedias que moldearon sus vidas. Mientras la Lemp Mansion continúa recibiendo huéspedes, se erige como un testimonio conmovedor de las complejidades de la riqueza, la pérdida y el legado inquietante de aquellos que una vez la llamaron hogar. La yuxtaposición de su antigua gloria contra el telón de fondo de tal tristeza crea una narrativa cautivadora que invita tanto a la curiosidad como a la precaución. Los visitantes se van con más que recuerdos de una deliciosa comida, se llevan consigo una conciencia de las fuerzas más oscuras que pueden seguir operando en esta mansión alguna vez ilustre. La Lemp Mansion sigue siendo un lugar donde la historia, la tragedia y lo sobrenatural se entrelazan, dejando una marca indeleble en todos los que se aventuran por sus históricas salas. 7. Cueva Bell Witch, Tennessee. A principios del siglo XIX,
la familia Bell en Tennessee se encontró en el centro de uno de los relatos sobrenaturales más infames de Estados Unidos, una saga que quedaría grabada en la tradición y la historia local por generations. Este escalofriante relato comenzó silenciosamente, con misteriosos sonidos resonando a través de su hogar, extraños rasguños, suaves golpes y voces incorpóreas que parecen materializarse de la nada. A medida que estos fenómenos escalaban, la existencia antes pacífica de la familia se vio destrozada por una fuerza malévola que llegó a ser conocida como la Bell Witch. Las perturbaciones que asediaron el hogar de los Bell no eran meramente benignas o inofensivas. Rápidamente escalaron hacia encuentros aterradores, con agresiones físicas que dejaron a los miembros de la familia temblando y confundidos. En particular, John Bell, el patriarca, pareció recibir la mayor parte de la ira del espíritu. Sufrió un tormento incesante, padeciendo enfermedades inexplicables y dolores debilitantes, lo que llevó a un deterioro gradual de su salud. La presencia sobrenatural se manifestó de varias maneras, incluyendo burlas verbales y ataques físicos que dejaron a la familia aterrorizada y desesperada por alivio. A medida que la noticia del infortunio de la familia Bell se propagaba, atrajo la atención de curiosos vecinos, residentes locales e incluso figuras prominentes de la época. Muchos vinieron a presenciar los fenómenos inquietantes de primera mano, con la esperanza de desentrañar el misterio detrás de la Bell Witch. La cueva donde se creía que residía el espíritu se convirtió en un punto focal para investigaciones y encuentros fantasmales. La eventual muerte misteriosa de John Bell solo intensificó el interés, alimentando especulaciones sobre la participación de la Bell Witch en su fallecimiento. Hoy en día, la cueva Bell Witch se erige como uno de los lugares más embrujados de América, atrayendo visitantes de cerca y de lejos que buscan experimentar su atmósfera inquietante y la energía persistente de lo sobrenatural. Los turistas a menudo relatan sus propios encuentros inquietantes, vislumbres de luces extrañas parpadeando en la oscuridad, voces incorpóreas susurrando secretos y una abrumadora sensación de ser observados. Estas experiencias a menudo evocan un profundo sentimiento de inquietud, llevando a muchos a preguntarse si el espíritu que una vez atormentó a la familia Bell todavía está esperando nuevas víctimas para continuar su legado de horror. Las visitas guiadas a través de la cueva revelan una historia rica en folclore y relatos escalofriantes. A medida que los visitantes navegan por los pasillos serpenteantes y escuchan los ecos de sus pasos, no pueden evitar sentir el peso de las historias que han permeado este lugar embrujado. La leyenda de la Bell Witch ha crecido a lo largo de los años, con numerosos relatos de encuentros fantasmales, avistamientos de apariciones y las inexplicables ocurrencias que se han vuelto sinónimos de este sitio histórico. La cueva se ha convertido en un lugar de peregrinación para entusiastas de lo paranormal, cazadores de fantasmas y aquellos intrigados por lo sobrenatural. Muchos, armados con cámaras y dispositivos de grabación, entran en la cueva con la esperanza de capturar evidencia de las presencias espectrales que se rumorea habitan en sus profundidades. A pesar del paso del tiempo, la leyenda de la Bell Witch sigue siendo patente, envolviendo la cueva en un misterio
que continúa cautivando la imaginación. A medida que cae la noche y las sombras bailan a través de las paredes de piedra de la cueva, persiste la pregunta, el espíritu de la belle which sigue acercando la caverna, esperando al próximo visitante desprevenido que cruce su umbral. Con cada palabra susurrada y cada sonido chirriante que resuena en la oscuridad, la escalofriante historia de la familia Bell serve como un recordatorio contundente de que algunas leyendas se niegan a desvanecerse, permaneciendo vivas en los recuerdos de aquellos que se atreven a explorar las profundas y embrujadas entrañas de la cueva Bell Witch. El legado de la Bell Witch perdura, un testimonio inquietante de las fuerzas invisibles que continúan moldeando nuestra comprensión del mundo sobrenatural. 8. Plantation Myrtles, Louisiana ubicada en el corazón de Louisiana. La Plantation Myrtles se considera uno de los lugares más embrujados de los Estados Unidos, un lugar donde los ecos del pasado resuenan a través de sus venerables pasillos. Establecida en 1796, esta histórica plantación ha sido testigo de más de 2 siglos de tragedia, dolor y oscuros secretos, lo que ha dado forma a su infame reputación como un hotspot de actividad paranormal. La tierra misma ha visto una multitud de muertes y tragedias, desde asesinatos brutales hasta enfermedades rampantes, así como escalofriantes rumores sobre el trato brutal hacia las personas esclavizadas. Uno de los espíritus más notorios que se dice que atormenta a los Myrtles es el de Chloe, una antigua esclava cuya trágica historia está entrelazada con la oscura historia de la plantación. Según la leyenda, Chloe se vio obligada a tomar medidas desesperadas después de que su propietario, el general David Bradford, la despediera por una supuesta infracción. En un arrebato de venganza, envenenó el pastel que se sirvió a la esposa y los hijos de Bradford, lo que resultó en sus muertes prematuras. Los otros esclavizados en la plantación, indignados por sus acciones, se vengaron linchándola, dejándola para vagar en el más allá con un sentimiento de culpa no resuelto y venganza. Hoy en día, Chloe a menudo es descrita como una figura espectral adornada con un distintivo pañuelo verde, un recordatorio inquietante de su trágico pasado. Los visitantes de la Plantation Myrtles a menudo informan de escalofriantes encuentros con el fantasma de Chloe. Muchos afirman haber visto su silueta moviéndose por la propiedad, una aparición fugaz con un pañuelo verde. Algunos incluso han capturado fotografías que aparentemente revelan su presencia, consolidando su estatus como el fantasma más famoso de la plantación. Estas apariciones contribuyen a la atmósfera inquietante que envuelve la finca, atrayendo a cazadores de fantasmas y turistas curiosos, todos ansiosos por experimentar lo sobrenatural por sí mismos. Además de Chloe, los Myrtles albergan una serie de otros fenómenos fantasmas. Los huéspedes a menudo oyen la risa de niños jugando en habitaciones vacías, cuyos ecos resuenan en el aire y estimulan la imaginación. La vista de candelabros oscilando suavemente sin causa aparente ha dejado a muchos sintiendo un escalofrío por la espalda. Pasos desincorporados, como si vinieran de otra época, se pueden escuchar cruzando los crujientes pisos de madera, sumando a la atmósfera inquietante que permea la plantación. A medida que la penumbra desciende sobre la Plantation Myrtles, las historias de su pasado cobran vida,
tejiendo un tapiz de tristeza, dolor y deseos no cumplidos. Muchos especulan que los espíritus de aquellos que sufrieron a manos de sus opresores permanecen atados a la tierra, buscando justicia y reconocimiento por las atrocidades que soportaron. La rica historia de la plantación serve como un recordatorio desgarrador de los capítulos más oscuros de la historia estadounidense, y los espíritus inquietos de aquellos que vivieron y murieron allí continúan invocando tanto miedo como fascinación en todos los que visitan. La plantación Myrtles se ha convertido en un lugar de peregrinación para quienes están intrigados por lo paranormal, con recorridos fantasmales que llevan a almas valientes a través de sus corredores tenuemente iluminados y hacia su pasado embrujado. Los guías comparten escalofriantes anécdotas y relatos personales de visitantes que han sentido la presencia de lo sobrenatural. Sus historias añadiendo capas a la ya espesa atmósfera de misterio que rodea la finca. Y así que crees o no en lo sobrenatural, una visita a la plantación Myrtles ofrece un vistazo a una era pasada, donde las historias de aquellos que una vez caminaron por sus pasillos on perderán. Mientras caminas por las habitaciones bellamente restauradas, es imposible no preguntar sobre las vidas que se vivieron dentro de estas paredes, los secretos que levaron y los espíritus que continúan vagando, tal vez en busca de consuelo o simplemente para recordarnos las sombras que la historia ha proyectado. Al final, la pregunta sigue siendo, ¿están las almas de la plantación Myrtles buscando justicia por los agravios que soportaron, o simplemente están atrapadas en un limbo de su propia creación, atadas para siempre a la tierra que guarda sus recuerdos? Solo aquellos lo suficientemente valientes como para confrontar el legado inquietante de la plantación Myrtles podrán encontrar las respuestas, o tal vez, se irán con más preguntas de las que trajeron, atormentados para siempre por las historias que persisten en el aire. 9. La Casa Sally, Kansas. Escondida en el pintoresco pueblo de Atchison, Kansas, la Casa Sally puede parecer insignificante desde afuera, pero posee una reputación siniestra que desmiente su exterior humilde. Esta casa, conocida por su habitante fantasma llamado Sally, es un punto focal para entusiastas de lo paranormal y buscadores de emociones por igual. La leyenda de Sally se remonta a principios de 1900, cuando se cree que murió trágicamente durante un procedimiento quirúrgico fallido. Este desgarrador evento dio inicio a una serie de extraños sucesos que acosarían a la casa y a sus visitantes durante generaciones. Desde la prematura muerte de Sally, tanto residentes como visitantes han informado de una plétora de fenómenos inquietantes que dan credibilidad a la reputación embrujada de la casa. Los relatos de testigos describen objetos que inexplicablemente vuelan a través de las habitaciones, sin una explicación lógica para sus movimientos repentinos. Estos sucesos perturbadores a menudo se intensifican, presentando extraños incendios que se encienden sin causa discernible. Quizás el aspecto más alarmante de la Casa Sally son las interacciones violentas atribuidas a fuerzas invisibles. Algunos huéspedes han informado haber sentido rasguños en su piel, ser empujados violentamente o incluso sufrir moretones durante su tiempo en la casa. Estos encuentros contribuyen a una atmósfera inquietante,
donde la línea entre los vivos y lo sobrenatural parece peligrosamente delgada. Investigadores paranormales han acudido en masa a la casa Sally, ansiosos por documentar los sucesos inexplicables. Sus hallazgos son a menudo escalofriantes. Los investigadores han capturado grabaciones de audio de voces incorpóreas que susurran y llaman, ofreciendo un vistazo al reino de otro mundo que parece persistir dentro de las paredes. Además, se han registrado caídas repentinas de temperatura, un indicador de actividad sobrenatural, dejando a los presentes en un estado de asombro y miedo. Lo que hace que la casa Sally sea particularmente inquietante es la naturaleza agresiva de sus apariciones. A diferencia de muchos lugares embrujados donde los espíritus pueden simplemente ir coexistir con los vivos, aquellos que se aventuran en el dominio de Sally a menudo reportan un palpable sentido de peligro. La entidad de Sally, a menudo descrita como juguetona pero a veces malévola, leva a los visitantes a cuestionar si su presencia es de inocencia o de una naturaleza más oscura y vengativa. Es ella un alma perdida buscando ser, o hay algo más siniestro en juego dentro de la casa? A medida que los huéspedes relatan sus experiencias, se hace evidente que la casa Sally no es solo un repositorio de cuentos fantasmales, es un espacio donde lo desconocido reina supremo. La casa se ha convertido en una meca para investigaciones paranormales, atrayendo la atención de programas de televisión y documentales centrados en lo sobrenatural. Su reputación de agresión ha dado lugar a una serie de teorías sobre lo que podría ser responsable de los encuentros violentos. Algunos especulan que Sally misma es un espíritu que busca venganza por su trágico destino, mientras que otros sugieren que fuerzas más oscuras pueden habitar la casa, alimentándose de la energía de los vivos. Aquellos que se atreven a pasar la noche a menudo se van con más preguntas que respuestas, atormentados por los recuerdos de su tiempo en la casa. Algunos describen haber sentido una presencia escalofriante que persiste incluso después de haber salido, como si la casa y sus espíritus se negaran a dejar ir el costo emocional puede ser significativo, con muchos informando sobre sentimientos de ansiedad, tristeza o incluso ira al partir. La casa Sally serve como un poderoso recordatorio de las complejidades del reino sobrenatural. Plantea preguntas difíciles sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. Para quienes ingresan a sus confines, la experiencia puede ser tanto emocionante como aterradora, mientras se enfrentan a la realidad de lo que podría existir en las sombras. Es Sally un simple espíritu atrapado por las circunstancias de su muerte, o hay una presencia más malévola dentro? A medida que las historias de la casa Sally continúan circulando, sigue siendo un punto focal de curiosidad y miedo, invitando a almas valientes a explorar sus corredores embrujados y descubrir los misterios que yacen dentro. Por ahora, se mantiene como un testimonio de la duradera atracción de lo desconocido, donde los espíritus del pasado se entrelazan con los vivos, creando un tapiz de historia que se niega a ser olvidado. Cada visita añade otra capa a su legado. Embrujado, dejando una impresión duradera en todos los que cruzan su umbral.